सुसेगाद दंपार पडणारा म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज एप्रिलाची 19 तारीख. सुरवातेक म्हजे सुसेगाद दंपार हाचे कारभारी सालूस कोरेया, रेजी डिसूजा आनी शमीर दिनीज हांच्या नांवान तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक आदींच खुशालभरीत इस्टर हांव आवडयतां. सुरवातेक एक दुखेस्त खबर. 50 वर्सां आदीं सेंट मदर ट्रिजा हाणें चालू केल्लें हें मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाचें हें गोर पणजे हांगा बंद जातलें. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाचें हें गोर एप्रिलाचो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार बंद जाता. पुर्तुगेज काळार 1910 ह्या वर्साक हें गोर एक ट्रस्ट असिस्तांसिया हे दुर्बळ लोकांक रावपाक पुर्तुगेज हाणें बांदलेलें आनी हाका स्वयंसेवक आदार दिताले. ताच्या उपरांत 1976 वर्साक असिस्तांसिया ट्रस्ट हाणें हें गोर सेंट मदर ट्रिजा हाचे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाका 50 वर्सांचें लीज म्हूण दिल्लें. ह्या गोरांत 3 बाग आसलोले. पयलो बाग आंकवार बायलांक, दुसरो बाग आवय बापूय नासलेल्या भुरग्यांक आनी तिसरो जे कोण मेंटल आसलोले तांकां. ह्या गोरांतसून सुमार 500 मायज भुरगे जायतीं भुरगीं नासलेले फॅमिली हाणें पोसल्यात. कांय जाण भायल्या देशांत पावल्यात आनी सर्वीस करतात आनी ही बातमी आयकल्या उपरांत दुखेस्त जाल्ले आसात. एप्रिलाच्या 28 तारखेक म्हणल्यार हांगा आसलेले सुमार 40 जाण जायते जाणटेले मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी जशे कारांबोली, कोटोदी, फातोर्पा आनी केपें हांगा आतां आसरो घेतले. आमकां खबर मेळ्ळी ते प्रमाणे कांय वर्सां जालीं असिस्तांचे हो चॅरिटेबल ट्रस्ट हाणें ह्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हाचेर भरपूर दाब घालपाक सुरू केल्लो तांकां हांगासून भायर काडपाक, अदीक करून ह्या प्रायम जाग्याचो फायदो घेवपाक. आतां पळोवचें पडटलें खंयचो बिल्डर कितल्या वयर हांगा इमारत बांदतलो ते. गोरदार नासलेल्या हांकां सेंट मदर ट्रिजा हाचें हें मिशनरीज ऑफ चॅरिटी हांगा आसरो मेवतालो. पूण दुडवांची आशाक लागून मनीस केन्ना कोणाक विसरतलो तें फकत देव जाणा. दुसरी खबर, गांवचें फेस्त वो वाड्यांतलो फुटबॉल टुर्नामेंट वो बीट शो हांगा एक परंपरा आसली आनी ती म्हणटा ती हावजी खेळपाची. हातूंत इनाम आसतालो 1000 वो 15000. पूण हालच्या दिसांनी हो इनाम वाडोंक लागलो. आतां इनाम 1 लाख ते 15 लाख आनी हाकाच लागून गोंयचो सरकार जागो जालो. दक्षिण गोंयचो कलेक्टर हाणें आपल्या एक ऑर्डरा प्रमाणे सरकारी अधिकारी जावं ते डेप्युटी कलेक्टर व सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट हांकां ह्या बेकायद्याची गॅम्बलिंग अदीक करून हावजी बंद करचे म्हूण आदेश दिला. ह्या विशयावर आमी विचारलें एडवोकेट राधाराव ग्राशस हाचे लागीं ताची राय. Football in Goa has thrived to a good extent from finances collected at houses played at village tournaments. In fact, every game, the housey coupons are sold and the draw takes place mostly during the interval. And the proceeds are used by the village clubs to finance their football activities. The prize money usually is sponsored by some local villagers. So most of the money that comes in stays with the club. It's not much, few thousand rupees. But now suddenly, over the last month or two, someone went commercial with these houses and housey prices were increased to 15 or 20 lakhs and it became a craze all over. So many villages had houses with tens of thousands of people joining them. I can obviously see that it is not what the original housey was. It means someone has taken recourse to some loopholes in the law and have started these houses where huge profits are made. And not only that, the income goes undetected. It is not declared for income tax and it is not accounted for either. So definitely there is a problem, no doubt about it. But we have a government which should not make knee-jerk reactions by simply banning housing. If housing had been going on all these years, it could have been regulated. I'm sure the government has enough lawyers with it to draft legislation which will curtail misuse of the housing. But now they have banned housing and practically thrown the baby out with the bathwater.
So small clubs are deprived of the income that sustains the game in the villages. Now, why is this done? Obviously, because of incompetence of the government. But this is not the end. You see, when Ganesh comes or even when Christmas comes, again, small village units set up lotteries and distribute prizes. Now, particularly during Ganesh in Kepen, there are lotteries that run into crores of rupees. Prizes worth crores are allotted. Now, by this memorandum, even that Ganesh lottery, I would interpret it as has been banned. Now, will that also be so? Or will the government now come up with some reform to this memorandum so that certain things are allowed? Otherwise, I don't see why or how the Kepen or Sangya or wherever these Ganesh lotteries involving lakhs of rupees will be able to continue. On the other hand, I would still think with this notification, housing could still be played. After all, football games in Goa are played. And all that a club may have to do is to sell tickets in the form of housing coupons. Tickets for the entry game, tickets for bid shows. And then say that the house is free and hold a draw. The winner takes the money. That I don't think, because the law is you can't gamble. Gambling involves payment of money, 100 rupees to get 1,000 rupees or more. Now here, no one buys a housing coupon. They buy tickets for entry to the game or to the bid show. And for that a prize is awarded. The prize comes free. I mean, that is the way I would interpret this particular memorandum. So I think this whole thing is defective. And the government has to act pragmatically. You can't simply go on banning things that have been part of the system. So I think the local clubs, the affected people, the Ganesh mandals, all these people must get together and pressurize the government to regulate housing rather than ban it. I think regulation would be in order. And if the government can allow gambling in casinos, I don't see why they should not allow houses. Houses are something that happens in front of the people. Everybody participates. Everybody can see the number being drawn. So people also are happy that it happens in their presence. So if you are banning houses, then gambling casinos must be banned. And then you have matka. We all know that matka is banned. But in Margao, you have matka, people taking matka bets in front of the police station. Almost every police station has a matka bookie within a few meters of the police station. Everybody knows matka is taking place. Everybody bets on matka. So there is also a fear that as much as matka, which is banned, operates freely, the same thing may happen with housing, because for this there is what is called match fixing. You pay so much money to the police or the authorities, and the illegalities become legal. So the same thing could also happen with the housing. Maybe you'll have to take care of the police or whoever. And houses will resume just like that, and everybody closing eyes. So that is the worst part of it. If you ban something, you see that the ban is enforced. दुसरे वाटेन गोवा फुटबॉल असोसिएशन हाचो प्रेसिडेंट डॉक्टर कैतानो फर्नांडीस हाणें गेल्ल्या सुमारांत गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका ह्या विशयावर मेळ्ळो आनी सांगलें की गोवा फुटबॉल असोसिएशन हावजी बाबतींत कांयच विरोध ना, पूण ही हावजी फकत मांडावळीन जावची गरज आसा म्हण. आमचे हावजी जे आसा इट्स अ कल्चर. लास्ट 70 years जेन्ना फुटबॉल मॅचीस आसता तेन्ना आनी ह्यो फुटबॉल आमी GFA परमिशन दिता टू कंडक्ट द टोर्नामेंट. आनी ते GFA जितले क्लब आसा ते आमचेशी रेजिस्टर्ड आसा आनी डायरेक्टर ऑफ सोसायटीज रजिस्टर्ड ऑफ सोसायटीन प्लस ऑडिटींग स्टेटमेंट आमी सबमीट करता एवरी इयर. ओके, आतां कितें जाल्लें आसा हे सडनली लायक माफिया टायप, आय कॅन यूज दीस वर्ड एज अ माफिया म्हणल्यार जाता. कित्याक सी आमी जी हावजी करता, आमचो टोर्नामेंट आसता 15 दिसाचो या 1 म्हयन्याचो.
जेन्ना डेली मॅचीस असता तेन्ना आमी हावजीचे मोल आमी दवरता 50 रुपया या 100 रुपीज आनी आमी प्रायस कितले दिता 2000 ते लास्ट म्हणल्यार 5000 आनी जेन्ना फायनल असता मॅचीचे तेन्ना आमी ते कोणे आमकां स्पॉन्सरशीप दिली लायक आमचो कोण लोकल MLA या मिनिस्टर और कोण बिजनसमॅन फुडें येवन तेंच्यांनी सांगलें आय एम गिवींग यू लायक 50,000 1 लाख दॅट इज अवर मॅक्स आयज पर्यंत एनी GFA फुटबॉल टोर्नामेंट जो जाला तो 50 ते 1 लाखा वयर आयज पर्यंत वचोंक ना आनी हे जे कोण येयल्या सडनली आतां फर्स्ट ते नावेली केले ते आमचेशी समज 4 लाख आसा 5 लाख आसा 20 लाख आसा वी कॅन डू वंडर्स इन फुटबॉल आमचेशी इतले फुटबॉलान इतले पयशे ना आमकां कोणूच सपोर्ट करिना असो आनी जो हावजी कितें आमकां मेवता फायनली ते कलेक्शनाचेर आमचे फुडले जे वर्साची फूल इयर आमचे 3rd डिविजन जावं 2nd डिविजन जावं 1st डिविजन जावं मॅचीस घालपाक तांकां ते काम येता आतां अशें जालां ते बॅन कित्याक घातलां गव्हर्मेंट इज ऑल्सो रायट कित्याक हे नासलें पयलें ट्रेडिशन नासलें हे सडनली 4-5 माफिया कशे जमा जाले भुरगे and all I don't know what kind of a money they are getting either who funded them it should be checked by government it is अनेक महत्वाचो विषय जो गेल्ल्या सुमारान गाजलो म्हणटा तो मांडवी न्हंयचे देगेर माली जेटी हाचे बाबतींत गेल्ल्या सुमारांत केंद्र सरकाराच्या नॅशनल इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटी हाणें पयलींच गोंयची प्रायवेट जेटी हाका अनुमती दिल्या ही जेटी माली हांगा येवची आसा पूण हे बाबतींत गोंयच्या सरकारा प्रमाणे तांकां कांयच खबर ना विरोधी पक्षाचो आल्दोंचो काँग्रेस पक्षाचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेज फेरेरा हाणें गोंय सरकाराची हे बाबतींत टिका केली हांवें पयलें सांगलेलें आनी आमचे आल्दोंचे ग्रामसभा हांवें सांगलेलें हे इंडियन वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया येता तो MPT तेजे ज्युरिडिक्शन ते कंट्रोल करतले आमगे रिवर्स आहात ते आमगे सगळे न्हंय आहात ते कंट्रोल करतले all our 9 rivers have been handed over to the Indian Waterways Authority of India. So therefore, तुका कितें बांदूंक जाय जाल्यार तुका कितें परमिशन जाय जाल्यार then you will require only permission of them and it overrides the jurisdiction of town planning, it overrides the jurisdiction of a local authority under the act. Ata government of Goa has an agreement of land rights of land which belongs to the government of Goa and so there's a tripartite agreement which has been executed but as far as granting of permission once this jurisdiction is like a PDA think simply like a PDA when a PDA has jurisdiction your local panchayat local municipality also ordinarily gets the jurisdiction but here this authority is given exclusive jurisdiction overrides every local authority. So PDA and panchayats will not be taken into consideration, confidence, nor will their NOCs be required. And this is what is going to happen. Our government will only watch that the mistake they have made of handing over these 9 rivers for nationalization, the effect will be seen what I had already warned. In 2021 I had warned that this will be the effect of it. And this is now coming to be a reality. The BJP government has sold Goa in the hands of the central government. There was a time, I have got the file notings I will share with you, when Congress was in Delhi and Parrikar was here in Goa, he said, throw out these central agencies, we don't want them. And when the central government changed, Parsekar as chief minister wrote in the file, there's a federalism, some big word was used, and now they have come, so we can give it to them. And just by stroke of the pen with a cabinet decision, it was given. So this is what happened. So this is what, according to me, was wrong, should not have been given, should have protected interests of Goa and the Goa government, and this way, they will start giving permissions to all and sundry, and you and I will be left out. गोंय सरकाराचो ट्युरिझम खात्याचो मंत्री रोहन कावटे हाणें सांगलें की ह्या गोंयच्या पयलेच प्रायवेट जेटी हाचे बाबतींत गोंयच्या सरकाराक कांयच खबर ना म्हूण आनी हांगाचे पंचायत हाणें
कोणाक परमिशन दिल्लें ना म्हूण. आमचे लागीं उलयतना आदलो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस हाचो अधिकारी आनी काँग्रेस पक्षाचो मुखेली एल्विस गोम्स हाणें गोंय सरकाराची फोट उक्ती केली. टुरिझम मिनिस्टर मिस्टर खंवटेन जो स्टेटमेंट केलो की पडद्याच्या फाटल्यान कितें चल्लां आपल्याक खबर ना आनी दुसरें म्हणटा तें पंचायतीची आजून परमिशन तांणी मागूंक ना आनी दिवंकय ना. हातूंतल्या दोन वस्तू आमी पळोवपाक जाय. पयलें म्हणटा तें पडद्याच्या फाटल्यान कितें चल्लां काय ना चल्लां दॅट शोज तुमची गव्हर्नन्स कशी चल्ल्या ती आपालिपा म्हणजे भुरगेपणावर पळय हायड अँड सीक खेळटाले तातूंतलीच गेम कशी एक सॉवरीन एक गव्हर्नमेंट कसो तुमी चलयना तुमचो गव्हर्नन्स मॉडेल फेल. दुसरें म्हणटा तें पंचायतीची जर गरजच आसा जाल्यार ओल्ड गोवा तुज्याच डिपार्टमेंटान एक काम चालू केल्लें जंय पंचायतीची परमिशन नासतना तुमी प्रोटेक्टेड जी एरिया आसा हेरिटेज एरिया तातूंत घातलो बुलडोजर. सो थंय परमिशन ना जाल्यार चलता हांगा परमिशन जाय मरिना घालतलो जाल्यार. दोन गोष्टी. तिसरें म्हणटा तें आतां म्हत्वाचो प्रश्न असो की मरिना घालपाक इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जांच्या ताब्यान गोंयच्या सरकारान म्हणजे आतां हे बीजेपी राज्य आयिल्ल्याक गोंयच्यो न्हंयो त्यांच्या ताब्यान केल्यो कांय प्रॉपर प्रोसिजर नासतना ताका लागून आतां डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट आपल्याक जाय तशें करूंक शकता की काय हो प्रश्न उपस्थित जाता. म्हाका जर विचारीत नॅशनलायझेशन इज अ बिग फार्स कित्याक नॅशनलायझेशन जाला काय केला ह्या सरकारान म्हणजे न्हंयो केंद्र सरकारच्या ताब्यान केल्यो ते कित्याक सरकारा कडेन त्यो हँडल करूंक एक वेळा जायनासले म्हणून केल्यो आसतल्यो बिकॉज इट इज द व्हेरी वीक गव्हर्नन्स. हाचो अर्थ असो न्ही की तांकां जाय तशें करपाक हांगा मेळटलें कित्याक अल्टिमेटली जो परिणाम जाता तो गोंयच्या लोकांचेरूच जातलो. हे डिसिजन मुळीच चुकीचें आसा. नॅशनलायझेशन हांव म्हणटा खरें म्हणजे अर्थान जावंकच ना कायद्याच्या बाबतींत ते अजून रिवर्स करूंक शकता आनी सरकारान हें चिंतूंक जाय की जाता तितले बेगीन ह्यो न्हंयो आपल्या परत ताब्यान करूंक जाय. तर ह्यो जर आमच्या सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान मेळुया दुसऱ्या सोमानात ते मेरेन मोग आसून दी.